Good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is cyber security. So in previous class, we are discussing about what is the Trojan horse viruses and what is backdoor virus. Okay. So in previous class, we are discussing how the Trojan horse will affect our system and and what are the safety measures we have to take when that particular virus do not enter into our system, and what is the backdoor is also one of the virus. Okay, so we'll discuss today backdoors and spyware. So in previous class, what is the definition of backdoor? So a backdoor is a malicious computer program used to provide the attacker with unauthorized remote access. సో ఒక బ్యాక్డోర్ అనే వైరస్ కనుక మన సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయితే సో ఏం చేస్తుందంటే అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ అటాకర్ కి అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ని పర్మిట్ చేస్తుంది అండ్ ఎక్స్ప్లాయిడింగ్ సెక్యూరిటీ వర్నరబిలిటీ. సో సెక్యూరిటీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని బ్రేక్ చేసేసి మనకి అటాకర్ కి మన సిస్టమ్ అనేది రిమోట్ యాక్సెస్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్పి చెప్తారు. సో బ్యాక్డోర్ వైరస్ అంటే ఏ బ్యాక్డోర్ వైరస్ వర్క్స్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ హైడ్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. సో ఈ బ్యాక్డోర్ వైరస్ అనేది బ్యాక్డోర్ లో వర్క్ అవుతుంది అండ్ యూజర్స్ కి కూడా తెలియకుండా హైడ్ చేస్తుందని చెప్పి చెప్తారు. ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు డిటెక్ట్. సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎవరికి మనం యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేకపోతే మన డేటా అనేది మిస్ అవుతుందా సో అలాంటి తెలుసుకోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ బ్యాక్డోర్ వైరస్ అనేది మనకి తెలియకుండానే రెప్లికేట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక కాపీ అనేది తీసుకొని అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ యాక్సెస్ అనేది ఇస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ మోస్ట్ డేంజరస్ పారాసైట్ టైప్ అండ్ ఇట్ అలోస్ malicious person to execute any possible action on a కాంప్రమైజ్డ్ పీసీ. సో మన పీసీలో ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయడానికైనా ఒక పర్సన్ కి అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ కి యాక్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మోస్ట్ డేంజరస్ వైరస్ ఇన్ దిస్ ఇన్ దిస్ బ్యాక్డోర్. ఓకే, అండ్ what can a backdoor virus do our system? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వైరస్ కనుక మన సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయితే బ్యాక్డోర్ వైరస్ ఎంటర్ అయితే సో అది ఏమేమి యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుందో చూడండి. సో ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ యువర్ సిస్టమ్ ఇట్ కాజెస్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్. సో బ్యాక్డోర్ వైరస్ అనేది మన సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయితే ఏమి యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తుందంటే చూడండి. సో పర్మిట్స్ ద ఇంట్రూడర్ టు క్రియేట్, డిలీట్, రిమూవ్ ఆర్ కాపీ ఆఫ్ ఎనీ ఫైల్, execute different commands, change system settings, adjust Windows registry, run, control and terminate apps and install other software. So these are the main activities that can be performed by the intruder when a backdoor virus can enter into our system. మన సిస్టమ్ లోకి ఒక బ్యాక్డోర్ వైరస్ కనుక ఎంటర్ అయితే ఒక ఇంట్రూడర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసి సో ఆ ఇంట్రూడర్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్రియేట్, డిలీట్, రిమూవ్ ఆర్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఎనీ ఫైల్. సో ఒక ఫైల్ ని తీసుకుంటే దాన్ని కాపీ చేసుకోవచ్చు, రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డిలీట్ చేయవచ్చు, లేకపోతే ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్. సో డిఫరెంట్ కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయవచ్చు. అలాగే చేంజ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. సో సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ లో మనం మన సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి పాస్వర్డ్ క్రెడెన్షియల్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకో ఆ సిస్టమ్స్ ఆ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ ని చేంజ్ చేయవచ్చు. అలాగే అడ్జస్ట్ విండోస్ రిజిస్ట్రీ. సో విండోస్ రిజిస్ట్రీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన విండోస్ అనేవి ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో ఇంత ఫాంట్ సైజ్ తో నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో అలాంటి వాటన్నిటిని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే సో కొన్ని యాప్స్ ని రన్ చేయవచ్చు, కంట్రోల్ చేయవచ్చు, టెర్మినేట్ చేయవచ్చు అండ్ ఇన్స్టాల్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్. సో కొన్ని అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద main activity that can be performed. A backdoor virus can enter into our system and it permits the intruder to create, delete, rename or copy any file, execute different commands, change system setting, adjust Windows registry, run, control and terminate apps and
We have to install any other softwares in our PC. Okay, so that is the first one. And second one, records keystrokes and capture screenshots. So for example, మన system లో ఈ బ్యాక్డోర్ వైరస్ అనేది ఎంటర్ అయితే సో ఇట్ రికార్డ్స్ కీ స్ట్రోక్స్. సో నువ్వు కీబోర్డ్ నుంచి ఏమేమి కీ స్ట్రోక్స్ కనుక ప్రెస్ చేస్తున్నావో వాటన్నిటిని రికార్డ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో క్యాప్చర్ ద స్క్రీన్ షాట్. సో నువ్వు ప్రెస్ చేసే కీస్ ని స్క్రీన్ షాట్లుగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ ఆల్సో రీస్టార్ట్ ఆర్ షట్ డౌన్ ఏ కంప్యూటర్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్. సో ఈ బ్యాక్డోర్ వైరస్ కనుక మన సిస్టమ్ లో ఎంటర్ అయితే రీస్టార్ట్ ఆర్ షట్ డౌన్. సో మన సిస్టమ్ ని మనకు తెలియకుండానే పర్మిషన్స్ ఏమీ లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు షట్ డౌన్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకో, షట్ డౌన్ చేయాలనుకుంటే కొన్ని ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ మీడియా ప్లేయర్ కానీ లేకపోతే గూగుల్ క్రోమ్ కానీ ఓపెన్ చేస్తుంటే ఏమడుగుతుంది, సో ఈ సిస్టమ్స్ యాప్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతున్నాయి, షట్ డౌన్ చేయాలా రీస్టార్ట్ చేయాలా అని అడుగుతుంది. కానీ అలాంటి పర్మిషన్స్ ఏమి అడగకుండానే రీస్టార్ట్ ఆర్ షట్ డౌన్ ఏ కంప్యూటర్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్. సో మన పర్మిషన్స్ ఏమీ లేకుండా ఈ రీస్టార్ట్ కానీ షట్ డౌన్ కానీ జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తారు. ఎప్పుడు వెన్ ఏ బ్యాక్డోర్ వైరస్ ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ సిస్టమ్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫెక్ట్ ఫైల్స్ డామేజెస్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ అండ్ కరప్ట్ ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్. సో మన దగ్గర ఉన్న మన సిస్టమ్ లో ఉన్న యూజ్ చేసుకునే ఫైల్స్, సో నువ్వు సేవ్ చేసుకున్న ఫైల్స్ డిఫరెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్ ఫైల్స్ కావచ్చు, పర్సనల్ ఫైల్స్ కావచ్చు, ఏమైనా ఫైల్స్ కనుక సేవ్ చేసుకుంటే ఆ ఫైల్స్ అన్నిటికీ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో డ్యామేజెస్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్. సో మన కంప్యూటర్ పీసీ మొత్తాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో కరప్ట్స్ ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్. సో కరప్ట్ అంటే ఆ అప్లికేషన్స్ ని డిలీట్ చేయడం కానీ క్రాక్ చేయడం కానీ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈజ్ అనదర్. అండ్ రెడ్యూసెస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్పీడ్ అండ్ ఓవరాల్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటున్నావు అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ, వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్. సో in that organization, so we are working with some system, so backdoor virus can enter into our system. So system loki enter aithe em avutundi, so it reduces the internet connection ni reduce chestundi. Ante speed of internet for example manki 1 Mbps kanuka vastu undi anukondi, so alanti vaatini reduce chesesi ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పూర్ అయ్యేటట్లు చేస్తుంది. అలాగే అండ్ ఓవరాల్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంది. సో సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీజ్ చేయడం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక యాప్ ని ఓపెన్ చేసావు అనుకో, ఆ యాప్ వెంటనే ఓపెన్ అయితే మన సిస్టమ్ అనేది కొంచెం బాగున్నట్టు. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ సిస్టమ్ ఆన్ చేసి ఆ యాప్ ని కనుక ఆన్ చేస్తే అది ఎప్పటికో ఓపెన్ అయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. సో దీస్ ఆర్ the activities that can be performed when a backdoor virus can enter into our PC or a system. Okay, so these are the different activities that can be enter a backdoor virus into our system. So what can a backdoor virus do our system? So mana system loki backdoor virus anedi enter aithe ee type of activities can be performed. Okay, is it clear ma? Okay na? Next, how does a backdoor work? So ee backdoor anedi ela work avutundi, so backdoors are intentional faults put into code to give someone access outside of the normal security model. So backdoors అనేవి ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే, backdoors are intentional faults put into code. సో backdoors అనేది మన కోడ్ లో కానీ ఇంటెన్షనల్ గా సమ్ ఫాల్ట్స్ ని ప్లేస్ చేసి టు గివ్ సమ్వన్ యాక్సెస్. సో ఆ ఫాల్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన కోడ్ లోకి, సో అదేం చేస్తుందంటే టు గివ్ సమ్వన్ యాక్సెస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది నార్మల్ సెక్యూరిటీ మోడల్. సో నార్మల్ సెక్యూరిటీ మోడల్ కి
వర్క్ అవ్వకుండా ఒక పర్సన్‌ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్తారు. అండ్ బ్యాక్‌డోర్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ ఇట్‌సెల్ఫ్. సో, బ్యాక్‌డోర్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్. ఓకే. సో, ఇట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ త్రూ ఆన్ ద నెట్వర్క్‌లో ఈ వైరస్ అనేది అటాక్ అవుతుంది. సో, బ్యాక్‌డోర్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ ఇట్‌సెల్ఫ్. సో, బ్యాక్‌డోర్ అనేది ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఒక పార్ట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ these are placed in source code from the start. Okay, it allows the original coder some sort of access through their software or hardware. సో, ఇది ఏమవుతుందంటే దీస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సోర్స్ కోడ్. సో, ఈ బ్యాక్‌డోర్ వైరస్ అనేది మనకి ఓకే. సో, ఈ బ్యాక్‌డోర్ వైరస్ అనేది మనకి సోర్స్ కోడ్‌లో ప్లేస్ చేస్తాము. And it allows the original coder some sort of access through their సాఫ్ట్‌వేర్ ఆర్ హార్డ్‌వేర్. సో, మనం స్టార్ట్ చేయడానికి లేకపోతే ఈ సార్టింగ్ చేయడానికి సాఫ్ట్‌వేర్‌లో గాని, హార్డ్‌వేర్‌లో గాని ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్‌డోర్ వైరస్ అనేది ఆహ్, ప్లేస్ చేసి ఉంటుందని చెప్తారు. ఓకే. సో, హౌ డస్ ఏ బ్యాక్‌డోర్ వర్క్? సో, ఈ బ్యాక్‌డోర్ అనేది ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుందని చెప్తా. ఓకేనా? And what is a spyware? Okay, so it is also some type of software, malicious software. So a spyware is a type of malicious software that automatically installs itself on our computer. So మన కంప్యూటర్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓకే, itself like virus is also a one type of virus that can place one person into our system. That time the virus can execute. It is a self executable program. So ఆ వైరస్ ని కనుక మనం ప్లేస్ చేస్తే సో అప్పుడు అది సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ అవుతుంది. కానీ ఇదేంటంటే ఏ స్పైవేర్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మాలిషియస్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఒక టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్‌స్టాల్స్. సో, ఆటోమేటిక్‌గా ఇన్‌స్టాల్ అవుతుంది ఇట్‌సెల్ఫ్ ఆన్ అవర్ కంప్యూటర్. సో, ఏ కంప్యూటర్‌లో టార్గెట్ చేశారో ఆ కంప్యూటర్‌లో ఆటోమేటిక్‌గా ఈ ఈ వైరస్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ అవుతుంది. అండ్ వర్క్స్ ఏ స్పైసెస్ ఆన్ Kizitoon performed by the user and internet activity without the knowledge and consent of user's computer. సో, మనకి తెలియకుండానే ఈ వైరస్ అనేది మన కంప్యూటర్‌లో వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్తారు. సో, ఏ స్పైవేర్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మాలిషియస్ సాఫ్ట్‌వేర్ దట్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్‌స్టాల్స్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఆన్ అవర్ కంప్యూటర్ అండ్ వర్క్స్ ఏ pieces on Kizitoon performed by the user and internet activity without the knowledge and contents of the user's computer. సో, యూజర్స్‌కి తెలియకుండానే అలాగే మన యూజర్ యాక్టివిటీస్‌కి లేకపోతే యూజర్ యొక్క నాలెడ్జ్ లేకుండానే ఈ స్పైవేర్ అనేది మన సిస్టమ్‌లో ఆటోమేటిక్‌గా ఇన్‌స్టాల్ అవుతుందని చెప్తారు. సో, ఒకసారి మన కంప్యూటర్‌లో ఈ స్పైవేర్ గనుక ఇన్‌స్టాల్ అయితే సో, వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మాలిషియస్ సాఫ్ట్‌వేర్. ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది మాలిషియస్ సాఫ్ట్‌వేర్ అది మన సిస్టమ్‌లో ఆటోమేటిక్‌గా ఇన్‌స్టాల్ అవుతుంది యూజర్స్‌కి తెలియకుండా. ఓకేనా? అండ్ దిస్ స్పైవేర్ కెన్ కలెక్ట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. సో, స్పైవేర్ అనేది మన సిస్టమ్‌లోకి ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత సో, అదేం చేస్తుందంటే స్పైవేర్ కెన్ కలెక్ట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే. సో, ఆహ్, మన మన సిస్టమ్‌లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా సో, దట్ ఈస్ ఫోటోస్ కావచ్చు, వీడియోస్ కావచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు. సో, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇంక్లూడింగ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఇంటర్నెట్ సర్ఫింగ్ హ్యాబిట్స్. సో, ఇంటర్నెట్‌లో ఏమేమి సర్ఫ్ చేస్తున్నారు అంటే బ్రౌజ్ చేస్తున్నారు అలాంటి డీటెయిల్స్ యాస్ వెల్ యాస్ యూజర్ లాగిన్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ గాని, ఫేస్‌బుక్ అకౌంట్ గాని, ట్విట్టర్ అకౌంట్ గాని, ఇన్‌స్టాగ్రామ్. సో, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏదో ఒక అకౌంట్ గనక మనం ఓపెన్ చేస్తే వాటి యొక్క యూజర్ లాగిన్స్, క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి గదా! సో, వాటన్నిటిని ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఈ టైప్ ఆఫ్ స్పైవేర్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తుంది. అలాగే అండ్ బ్యాంక్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో, నువ్వు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కొంతమంది మర్చిపోతారనుకోని. సో,
సో ఒక డాక్యుమెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని మన సిస్టమే మనం ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వము కాబట్టి మన సిస్టంలో స్టోర్ చేసుకుంటాం అనుకోండి. సో ఈ స్పైవేర్ అనేది మన సిస్టంలో గనక ఇన్‌స్టాల్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్‌గా ఓకే. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే లాగిన్స్ ఓకే. సో వీటన్నిటిని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. సో హియర్ spyware can collect any type of data in the sense. So in that PC we are having some number of videos, movies, photos, okay, and also different files, documents. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటా మొత్తాన్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంక్లూడింగ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మన యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకుంటుంది. లైక్ సో ఇంటర్నెట్ సర్ఫింగ్ హ్యాబిట్స్, యూజర్ లాగిన్స్ అండ్ బ్యాంక్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వీటన్నిటిని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ ఆల్సో ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ సీక్రెట్లీ రికార్డ్ వెన్ యూ డూ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్ అండ్ ఎయిమ్స్ టు క్యాప్చర్ పాస్వర్డ్, యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎక్సెట్రా అండ్ సెండ్ దెమ్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ త్రూ ఫ్రాడ్స్టర్. సో ఈ స్పైవేర్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ మాలిషియస్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాం కదా. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏం జరుగుతుందంటే ద ప్రోగ్రామ్ దట్ సీక్రెట్లీ రికార్డ్. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదన్నా సీక్రెట్ గా రికార్డ్ అయ్యేది వాట్ డూ యూ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్ అండ్ ఎయిమ్స్ టు క్యాప్చర్ పాస్వర్డ్. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది సీక్రెట్ గా ఏం రికార్డ్ చేస్తుందంటే వాట్ యు డూ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్, నువ్వు నీ కంప్యూటర్ లో ఏం చేస్తున్నావు అండ్ ఎయిమ్స్ టు క్యాప్చర్ పాస్వర్డ్. సో మన పాస్వర్డ్స్ ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది అండ్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్. సో పాస్వర్డ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో అక్కడ ఓన్లీ మనం పాస్వర్డ్స్ అనేది టైప్ చేయాలి. సో ఆ పాస్వర్డ్స్ ని టైప్ చేసేటప్పుడు ఈ పాస్వర్డ్స్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అలాగే యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో అలాంటి క్రెడెన్షియల్స్ ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది అండ్ సెండ్ దెమ్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ త్రూ ఫ్రాడ్స్టర్. సో వీటన్నిటిని క్యాప్చర్ చేసే స్పైవేర్ అనేది క్యాప్చర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని లేకపోతే డేటాని సో త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఫ్రాడ్స్టర్స్ కి సెండ్ చేస్తుంది. సో దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డీలింగ్స్ విత్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళకి కొన్ని డీలింగ్స్ తో ఆ ఫ్రాడ్స్టర్స్ కి మన డేటా అనేది సెండ్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా. అండ్ హౌ డు వి గెట్ రిడ్ ఆఫ్ స్పైవేర్ వైరస్. సో ఈ స్పైవేర్ వైరస్ ని ఎలా మనం ఇచ్చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. సో హియర్ ఈస్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ ఫర్ టేకింగ్ యాక్షన్. సో మన సిస్టంలోకి ఎలా ఈ వైరస్ అనేది వస్తుందో దాన్ని ఆపడానికి ఏమేం చేయవచ్చు అంటే చూడండి. Here is the step-by-step guide for taking action. So step 1 is enter safe mode. Before we do anything, we need to disconnect PC from internet. So for example, మన డేటా అనేది లాస్ అవుతుందని తెలుసుకున్నప్పుడు ఓకే. సో మన సిస్టంలో ఏదో ఒక వైరస్ అనేది అటాక్ అయిందని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో అది స్పైవేర్ అనుకోండి. స్పైవేర్ అయితే సో ఆ స్పైవేర్ ని మనం రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ ఇన్ ద సెన్స్ మన డేటా అనేది లాస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే తర్వాత లాస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ సిస్టమ్ ని సేఫ్ మోడ్ లో ఎంటర్ చేసేయాలి. సో ఈ సేఫ్ మోడ్ లోకి ఎంటర్ చేసే ముందు మనకు ఉన్న ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ని పీసీ నుంచి తీసేయాలి. ఓకే. సో ఎంటర్ సేఫ్ మోడ్ బిఫోర్ వీ డూ ఎనీథింగ్. సో ఏం చేయడానికైనా సేఫ్ మోడ్ లోకి తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే వీ నీడ్ టు డిస్కనెక్ట్ పీసీ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్ నుంచి మన సిస్టమ్ ని డిస్కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ డు నాట్ యూజ్ ఇట్ అంటిల్ వీఆర్ రెడీ టు క్లీన్ పీసీ. సో ఆ పీసీని మొత్తం క్లీన్ చేసిన దాకా కూడా మన సిస్టమ్ అనేది ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఓకే. సో అండ్ డు నాట్ యూజ్ ఇట్ అంటిల్ వీఆర్ రెడీ టు క్లీన్ పీసీ. సో పీసీని క్లీన్ చేసిన దాకా మనకి ఈ ఇంటర్నెట్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ డిలీట్ టెంపరరీ ఫైల్స్. సో మన దగ్గర ఉన్న టెంపరరీ ఫైల్స్ ని డిలీట్ చేసుకోవాలి. అండ్
థర్డ్ స్టెప్ డౌన్లోడ్ మాల్వేర్ స్కానర్. సో మన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాల్వేర్స్ అటాక్ అయి ఉంటాయి కదా. సో ఆ మాల్వేర్స్ ని స్కాన్ చేయడానికి మనం ఒక మాల్వేర్ స్కానర్స్ ని డౌన్లోడ్ పెట్టుకుంటే, సో ఆ మాల్వేర్ స్కానర్స్ అనే వాళ్ళు అనేది మన సిస్టమ్ లో ఉన్న ఏమేమి వైరసెస్ ఉన్నాయో, లేకపోతే స్పైవేర్స్ ఉన్నాయా, బ్యాక్ డోర్స్ ఉన్నాయా, ట్రోజన్ హార్సెస్, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ వైరసెస్ అన్నిని స్కాన్ చేయడానికి ఒక మాల్వేర్ స్కానర్ అనేది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే, సో అదేమవుతుంది, మాల్వేర్ స్కానర్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తే మన సిస్టము మన సిస్టంలో ఉన్న వైరసెస్ అన్ని డిటెక్ట్ అవుతాయి. సో స్టెప్ 4 ఏంటి, రన్ ఏ స్కాన్ విత్ మాల్వేర్ బైట్స్. సో మనం డౌన్లోడ్ చేసిన మాల్వేర్ స్కానర్ ని రన్ చేస్తే మన సిస్టంలో ఉన్న ఏ టైప్ ఆఫ్ వైరసెస్ అయినా డిటెక్ట్ అవుతాయి. ఆ డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత వన్స్ వీ హ్యావ్ టు డిటెక్ట్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ వైరసెస్, దోస్ వీ కెన్ డిలీట్ దోస్ వైరసెస్. సో డిలీట్ చేసుకుంటే మన సిస్టమ్ అనేది సేఫ్ గా ఉంటుందని చెప్తారు. అండ్ here spyware is classified into 4 types. So first one is adware, second one is system monitor, and third one is tracking cookies, and fourth one is trojans. Okay, so these are the different spywares are classified into 4 types. Okay, all of you understand what is spyware and what are the steps we have to read the spyware virus. Okay, so spyware ante enti, Indra Varun. ఓకే, సో స్పైవేర్ అంటే ఇది అర్థమైందా. నెక్స్ట్ వన్, DOS and DDoS attacks. Already we are seeing DOS and DDoS attacks. So what is DOS and DDoS attack? DOS is a denial of service attack and DDoS is distributed denial of service attack. So these two attacks, it is an attempt to make a machine or network resource unavailable to its indexed user. Okay, intended user. So for example, it is DOS attack and లేకపోతే DDoS attacks అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే, it is an attempt to make a machine or network resource. సో మనకి ఇచ్చిన మెషిన్ కానీ లేకపోతే ఒక నెట్వర్క్ రిసోర్స్ ని కానీ అన్అవైలబుల్, సో అవైలబిలిటీలో లేకుండా టు ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ యూజర్. సో మనం ఎవరైతే యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెసింగ్ ఉంటుంది. అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కి యాక్సెస్ లేకుండా ఉంటే, అన్అవైలబిలిటీ అనేది మనకి వస్తే, సో దీన్ని డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటారు. సో వాటిని అటాక్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి అంటే, సో బేసికల్లీ సెండింగ్ మోర్ రిక్వెస్ట్ దెన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇలాంటివన్నీ ఎలా అటాక్ అవుతాయి అంటే, సో వీఆర్ సెండింగ్ మోర్ రిక్వెస్ట్. సో వీఆర్ సెండింగ్ వన్ మెసేజ్ టు ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ వాట్సాప్ వచ్చిన కొత్తలో ఏమవుతుంది, సో ఒక మెసేజ్ ని నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ కి సెలెక్ట్ చేసి పంపించుకోవచ్చు. సో నౌ ఇప్పుడున్న వాట్సాప్ ఎంతమందికి ఎలో అనేది చేస్తుంది, ఓన్లీ 5 పర్సన్స్ మాత్రమే ఎలో అనేది చేస్తుంది. సో అట్లా డిఫరెంట్ అంటే మనం సెండ్ చేసే రిక్వెస్ట్ అనేవి కెపాసిటీని మించి ఉంటే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ అనేది వస్తాయి. సో బేసికల్లీ సెండింగ్ మోర్ రిక్వెస్ట్ దెన్ ఏ కెపాసిటీ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్. సో వెబ్ సర్వర్స్ ఏమున్నాయి, అపాచీ అని IIS అనేది వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని, సో DOS డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో వెన్ ద అటాక్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ సోర్స్ టు వన్ డెస్టినేషన్. సో DOS అటాక్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే, ఒక సోర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, అలాగే ఒక డెస్టినేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ ని DDoS అటాక్స్ అని చెప్తారు. సారీ, DOS అటాక్స్ అని చెప్తారు. సో DOS అటాక్స్ అంటే ఏంటి, when the attacked is performed from one source to one destination. వన్ సోర్స్ నుంచి వన్ డెస్టినేషన్ కి మాత్రమే జరిగితే దాన్ని DOS అటాక్స్ అంటారు. DDoS అటాక్స్ అంటే ఏంటంటే, when an attack is performed from multiple source to one destination. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా, మల్టిపుల్ సోర్స్ అంటే
డిఫరెంట్ మెసేజెస్ అన్ని అంటే మోర్ రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేస్తున్నాయి. ఒకే డెస్టినేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నారు. ఒక డెస్టినేషన్ మాత్రమే ఉంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ డీడాస్ అటాక్ అనేది జరుగుతుంది. వెన్ ఎన్ అటాక్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సోర్స్ టు వన్ డెస్టినేషన్, రైట్? అండ్ here, these attacks use large array of zombies to attack a system. Single controller will monitor zombies. So, ఇలా జరగటం వల్ల these attacks use large array of zombies. So, zombies అంటే more number of systems connected through on the network. So, అలా ఉన్నప్పుడు ఈ అటాక్స్ అనేవి యూజ్ లార్జ్ అవే ఆఫ్ జాంబీస్ టు అటాక్ ఏ సిస్టమ్. సో ఒక సిస్టమ్ ని అటాక్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ సో సింగిల్ కంట్రోలర్ విల్ మానిటర్ జాంబీస్. సో వీటి మొత్తాన్ని నెట్వర్క్ లో ఈ మొత్తాన్ని మనం హ్యాక్ చేసేసాము. సో అప్పుడు ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సింగిల్ కంట్రోలర్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ zombies. So our zombies మొత్తాన్ని zombies in the sense the number of systems can connected through on the internet. So we have to attack those systems through in the network. So those systems are placed in one zombie. So that zombie we can access only one controller. So that is single controller can access those systems. That is called the DDoS attack. And DDoS attack can use some steps of DOS, but a single zombie perform that steps, but attack is combined of all. So attack అనేది అన్ని systems కి combine అవుతుంది. So some steps of DOS steps తీసుకొని బట్ సింగిల్ జాంబీ పర్ఫామ్. సో సింగిల్ జాంబీ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అవి ఏంటి అంటే సో టైప్స్ ఆఫ్ డాస్ అటాక్స్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాస్ అటాక్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే బఫర్ ఓవర్ఫ్లో, సెకండ్ వన్ పింగ్ ఆఫ్ డెత్, అండ్ థర్డ్ వన్ స్పూఫ్ అటాక్. సో ఆల్రెడీ వీఆర్ నో what is spoof attack. It is a DOS attack. In the previous class we are discussing spoof attack. Okay, and TCP, synchronized or acknowledgement attack, and synchronized flood attack. So these are the different types of DOS attacks. Okay, so all of you know what is DOS and DDoS attack. So DOS attack is a denial of service attack, and DDoS is a distributed denial of service attack. Okay, so ఈ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్ అంటే ఒక సోర్స్ నుంచి ఒక డెస్టినేషన్ కి అటాక్ అనేది జరిగితే దాన్ని డాస్ అటాక్స్ అని చెప్తారు. అండ్ డీడాస్ అంటే మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి వన్ డెస్టినేషన్ కి మాత్రమే జరిగితే దాన్ని డీడాస్ అటాక్స్ అని చెప్తారు. అలాగే ఈ అటాక్స్ లో త్రూ ఇన్ ద నెట్వర్క్, ఒక ఇంటర్నెట్ లో త్రూ నంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఆ నంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ని హ్యాక్ చేసేసి ఒక జాంబీ లాగా ప్లేస్ చేసుకుంటే ఆ జాంబీ నుంచి ఆ జాంబీని మనం ఒక సింగిల్ కంట్రోల్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటే సో దాన్ని డీడాస్ అటాక్ అని చెప్తారు. సో ఈ డీడాస్ అటాక్స్ అనేవి కెన్ యూజ్ సమ్ స్టెప్స్ యాజ్ ద డాస్. సో డాస్ అటాక్స్ లో ఉండే స్టెప్స్ ని డీడాస్ అటాక్స్ అనేది కొన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. బట్ సింగిల్ జాంబీ పర్ఫార్మ్ దట్ స్టెప్స్. సో సింగిల్ జాంబీ మాత్రమే ఆ స్టెప్స్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. బట్ అటాక్ ఈజ్ కంబైన్డ్ ఆఫ్ ఆల్. సో అటాక్ అనేది ఆ జాంబీలో ఎన్నైతే కంప్యూటర్స్ అనేవి ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ అటాక్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తారు. అండ్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాస్ అటాక్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద బఫర్ ఓవర్ఫ్లో, and second one ping of depth, and third one spoof attacks, and fourth one TCP, synchronized or acknowledgement attack, and fifth one is synchronized flood attack. So in the next class we are discussing these types of DOS attacks. Okay, so is there any doubt with this today's topic?